I welcome all my dear to English with Damayanti Virasinghe YouTube channel. Let's begin the lesson now. In my earlier video, I was talking about the use of there. There is, there are. එතකොට කොහොමද අපි there use කරන්නේ කියලා there is නම් අපි countable nouns ඒක වචන එක පාවිච්චි කරා there are කියලා countable ගණන් කරන්න පුළුවන් බහුවචන පාවිච්චි කරා. ඒ වගේම there is කියලා පාවිච්චි කරා uncountable. ඒ කියන්නේ ඒවා අපි ඒක වචන හැටියට පාවිච්චි කරන්නේ. එහෙම අපි පාවිච්චි කරා. මේවා present tense be words, right? Then බලන්න now here look at the board now my dear viewers. Making negative sentences. අපි හදන්න යනවා මොනවද? negative නැත කියන අර්ථය දාලා using not. අපිට no කියලාත් මං කිව්වා කියන්න පුළුවන් දාන්න පුළුවන්. හැබැයි අද දාන්නේ not කියලා ඒක ටිකක් සාමාන්‍ය ටිකක් confusing. අවුල් සහගතයි. අපි බලමු අවුල් නැතුව කරන්න. එතකොට මොන වගේ වටද අපි දැන් හදාන්නේ having singular countable nouns. ගණන් කළ හැකි countable කියන්නේ singular එක වචන. එතකොට දැන් pen කිව්වොත් ඒක a pen කියන්නේ එක වචනය ගණන් කරන්න පුළුවන්. දැන් අපි එතකොට හැමතිස්සෙම දාන්නේ බලා ගන්න there is කියලා දාන්නේ. There is a pen. In my case make a positive. ධනාත්මකයි තිබෙනවා. හරිද? දැන් අපි නැත කියලා කියන්නේ කොහොමද නෙගටිව් කරන්නේ? There is not a pen in my case. මගේ කේස් එකේ pen එකක් නැත. ඇයි අපි is කියලා දාන්නේ මෙතන a pen ඒක වචන. there නෙවෙයි බලන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට මතක ඇති මං කලින් කිව්වා සමන් is good කිව්වොත් සමන් දිහා බලලා කතුරු දිහා බලලා තමයි අපි is දැම්මේ. they are good කිව්වොත් they කියන්නේ බහුවචනේ. ඒ නිසා අපි are කියලා දැම්මේ. But you have to hear you are looking at this remember. මේ be verb එකට පස්සේ එන ඒක වචනද බහුවචනද කියලා බලලා ඕගොල්ලන්ට is the are කියලා කියනවා. There is a pen එකක් පෑනක් කේස් එකේ තියෙනවා. එහෙනම් is කියලා දාන්න. දැන් අපි බලන්න not කියලා නෙගටිව් කරන්නේ කොහොමද? How are you going to use your not now? There is not a pen in my case. මගේ කේස් එකේ පෑනක් නැත. ඊට පස්සේ අපි මේ බලන කෙටි කරනවා මේක how to make it short. මේ is not කියන එක අපි සාමාන්‍යයෙන් හුඟක් වෙලාවට isn't කියලා කියන්නේ is දැම්මා n එක ළඟට ගත්තා apostrophe දැම්මා t දැම්මා. ඒවා හරිය අවශ්‍යයි school going children ඉස්කෝලේ ළමයින්ට මොකද මේ වගේ වෙනවා. ඒකට අපි කියනවා මොකද්ද? there isn't a pen in my case. එතකොට ඒක කෙටි කරලා the shortened form කෙටි කරලා කිව්වා. right? Then second one look at the second one. There is not දැන් මං කියන්නේ කෙලිම මං කියන්නේ නෙගටිව් එක අපි කියමු there is a river in my village positive නේ. Then there is not a river in my village. මගේ ගමේ ගඟක් නැත. දැන් අපි සිංහලෙන් කියනකොට නම් අපේ ගමේ මගේ ගමේ ගඟක් මගේ ගම ඉස්සරහට එනවා. හරිද? දැන් මෙතන අපි ඉංග්‍රීසියේදී there is not a river in my village මේක පිටිපස්සට යනවා මේ prepositional phrase එක. මේ වාක්‍යන එක adverbial එක හැටියට පාවිච්චි වෙනවා. එතකොට මේකයි අපි කෙටි කරා there isn't a river in my village. So you can see now is there a river ඒක වචනය. Countable ඒක වචනය. Right? Then there is not a picture on the wall. අපි මේක positive කරා නම් අපි කියන්නේ there is a picture on the wall. That is positive. දැන් අපි මොකද කරන්නේ? there is not. දැන් not දාන තැන හොඳට බලන්න. is වලට පස්සේ, are වලට පස්සේ, be ක්‍රියාපදයට පස්සේ. හරිද? There is not a picture on the wall. ඒ කියන්නේ wall එක උඩ wall එකේ බිත්තියේ පින්තූරයක් නැත. Negative. Right? කෙටියෙන් කියනවා there isn't a picture on the wall. I think it's clear for you. And the fourth one, there is not a boy at the gate. Gate to අසල පිරිමි ළමයෙක් ඒකයි අපි a boy කියන්නේ. හරිද? a boy කියන්නේ ඒක. There is not a boy at the gate. There isn't a boy at the gate. කෙටි කරලා කිව්වා. දැන් අපි මේ a boy කිව්වේ මොකද මේක consonant හින්දා vowel එකක් තිබ්බා නම් අපිට කියනවා there is not an egg in the fridge. ඇයි අපි n දැම්මේ? vowel එකක් හරිද? e තියෙන එතන a sound එක එනවා. There is not an egg in the fridge. There isn't an egg in the fridge. I think it's clear for you. Now let's see. Then අපි බලමු ඊළඟට අපි යමු. Then මේක තමයි the most important part. That means now you should be able to make as many as that means make sentences as many as possible
as you wish. ඕගොල්ලෝ කැමති විදිහට කොහොමද අපි පුළුවන් තරම් sentences වෙනස් කර කර හදන්නේ. දසදහස් වාරකින් හදන්න පුළුවන්. එතකොට තමයි ඔයගොල්ලෝ කතා කරන්න පුළුවන්. ඒක හිතෙන් හදන්න පුළුවන්, ලියලා හදන්න පුළුවන්. So you can write down and do that, right? එහෙමත් කාලේ මේක සෙල්ලමක් වගේ ළමයින්ට නම් කරන්න පුළුවන්. ඒතර වැඩි හිටිය අම්මලටත් කරන්න පුළුවන් මතක තියාගන්න. දැන් අපි කොහොමද මේක කරන්නේ? Now look at this please. අපි කියවනේ දැන් there is අපි අද මේ positive එක කරන්නේ. There is not a pen. In my case. හරිද? අපි දැන් මේ දෙක වෙනස් කරනවා. මෙතන තියෙන subject එක මේක adverbial එක. ඕනි හැටි adverbials හදාගන්න පුළුවන්. හරිද? In my garden, on the wall. දැන් මෙතන තියෙනවානේ on the wall එක. In my garden, in the river, in the water, in the basin, right? At the gate, at the river. ඔය වගේ අර adverbials අපිට හදාගන්න පුළුවන් prepositional phrases දාලා. හරිද? එතකොට ඒ අනුව අපි අනික් ඒවා මෙන්න මේ දෙක තමයි අපි වෙනස් කරන්නේ වාක්‍යවල හදන්න. දැන් බලන්න අපිට මෙතන there is a pen in my case වෙනකොට අපි a pen වෙනුවට අපිට දාන්න පුළුවන් මොකද්ද? දැන් there is not a pen කියලා කියනවනේ. අපිට a pen වෙනුවට අපි දානවා මෙතන මේක ජීවයක් නෑ, right? lifeless. එතකොට මේ non living එක නමුත් අපි කියනවා there is a parrot. එතකොට you can't say there is a parrot in my case අර pencil box case එකක ඉන්න බෑනේ. එහෙනම් අපි කියනවා there is a parrot in the cage. cage එකේ ඉන්නවා. කූඩුවේ ඉන්නවා parrot කෙනෙක්. there is not a parrot. දැන් අපි positive negative නේ කරන්නේ. එහෙනම් කියනවා there is not a parrot in the cage. there isn't a parrot in the cage. So that way ඔයගොල්ලන්ට අලුතෙන් වාක්‍ය ඕන එකක් හදාගන්න පුළුවන්. මෙතන වෙනස් කරලා මේ දෙක වෙනස් කරපුවාම right. ඊළඟට අපිට කියනවා මේ there is not a river වෙනකොට අපි දාමු මේකට there is not a clock. there is not a clock. එතන in my village කියන්න බෑනේ. there is not a clock on the wall. there is not a clock on the wall. එතකොට එහෙනම් බලන්න ඒක දැන් අලුත් එකක්. there is not a clock on the wall. So now make it short. There isn't a clock on the wall. So that is a new one. එතකොට ඕගොල්ලන්ට ඕන එකක් මේ subject එක වෙනුවට මෙතන දාන්න පුළුවන්. ඒක වචන වලින් දාන්නත් ඒක වචන දැන් මේ කරන්නේ. ඊළඟ එක අපිට දාන්න පුළුවන්. දැන් මෙතන there is not a picture කියලා කියනවා. දැන් අපි මේවා තමයි වෙනස් කරන්නේ. right? right මේවා වෙනස් කරනවා. there is not a picture කියන එකට අපි දාමු මේක this is a non living thing. දැන් මම කියනවා there is not a tiger. tiger කියන්නේ කොටිය. there is not a tiger on the wall කියන්න බෑ. හරිද? you have to be remember sensible. there is not a tiger in the forest. කැලේ tiger කෙනෙක් කොටියෙක් නැත. there isn't a tiger, right? මේ වෙනකොට වෙනස් කරන්න. there isn't a tiger. මේව වෙනස් වෙනන් බලන්න. is වෙනස් වෙන්නේ, is not වෙනස් වෙන්නේ. මෙතන වෙනස් වෙන්නේ අපි ඒක වචන ගැන කතා කරන නිසා. හරිද? මෙතන වෙනස් වෙන්න පුළුවන් අපි එක් කිව්වනම් ඔන්න vowel එක. vowel එකක් තියෙනකොට තමයි වෙනස් වෙන්නේ. ඊළඟට බලන්න there is not a tiger in the forest or in the jungle, right? then there is not a boy at the gate. එතකොට ඒ වෙනකොට අපිට දාන්න පුළුවන්. there is not වෙනස් වෙන්නේ is වල පස්සේ not. there is not a dog at the gate. there is not a dog at the gate. there is not a girl at the gate. there is not a girl in the house. අන්න තමන් වෙනස් කරගෙන තමන්ට හැකි ප්‍රමාණකින් මේ විදිහට වාක්‍ය හදන්න ඉගෙන ගන්න. then only you can speak in English. otherwise you will never be able to speak in English, right? so your target and also mine, what the same thing. For me of course actually I want you to speak in English. You want to speak in English. then of course you have to practice this. otherwise it's useless, remember. okay? making negative sentences using not. අපි අර වගේම මේ not කියලා අපි පාවිච්චි කරලා කොහොමද අපි negative sentences හදන්නේ. නමුත් මෙතන වෙනස් ඉස්සෙල්ලා අපි singular nouns, singular ඒක වචන countable ගණන් ගන්න පුළුවන්. නමුත් මෙතන මතක තියාගන්න වෙනස plural countable nouns. බහුවචන ගණන් කළ හැකි බහුවචන. right? now look at the first one. there are pens in my case. positive එකක් තිබෙනවා කියන එක ආ කියලා දැම්ම. ඇයි හේතුව මෙතන pencil මේක බහුවචන.
මේක දිහා බලලා තමයි අපි මේක is දාද කියලා දැනගන්නේ. Right? Then now not දාලා අපි කොහොමද negative කරන්නේ? There are not any pens in my case. ආදානවා ඊට පස්සේ not දානවා pens වල ඉස්සලා බහු වචන අනිවාර්යයෙන්ම මේ any කියන වචනේ දාන්න ඕනේ determine එක නැත්තම් වැරදි. ඊට පස්සේ how to make it short there aren't any pens in my case. See any කියන වචනේ හරිම වැදගත් මෙතන. Right? Any pens. Any. then එතන ආ එක අපි කොහොමද දාන්නේ මේක short කරන්නේ කොහොමද? ආ දැම්මා n දැම්මා ළඟට ගත්තා you take it closer then අපි මේ දාන apostrophe එක ඔය කයින් කරනවට දැන් that is the way to make it short right ඊට පස්සේ දැන් බලන්න so this is the difference මේ ඉනි දාන එක තමයි අපිට වෙනස් වෙන්නේ වෙනස් කරන්නේ අපි බහු වචනෙදී ඊට පස්සේ බලන්න දැන් second sentence එක දිහා බලන්න there are not අරවා මෙහෙමයි there are ඒක වෙනස් වෙන්නේ නැහැ මොකද මේක බහු වචන නිසා there are not any cars at the gate. Now here what is the difference? Any cars. ඒක නැතුව වැරදි. There aren't shorten one. There aren't any cars at the gate. Look at the third one. There are not any boys in the classroom. There aren't kitty එක there aren't any boys in the classroom. ඒ කියන්නේ කිසිම පිරිමි ළමයි classroom එකේ නැහැ. Right? කිසිම කා එකක් කා එකක්වත් ගේට්ටුව ළඟ නැහැ. ඒකයි ඒකේ තේරුම. Right? එකම පෙන් එකක්වත් pencil case එකේ නැහැ. Now see what is the most important thing. That means now you have to what is your target to speak in English. Then you have to make right any amount of sentences as many as possible. ඒ කියන්නේ ඕනේ තරම් හදා ගන්න පුළුවන්. දැන් අපි මේවා change කරනවා. ඉතින් අපි මොනවද change කරන්න ඕනේ? මෙතන අපි pens කියන එක change කරන්න ඕනේ. positive එකේදී නම් අපි එහෙම කරා. මෙතනදී අපි මොකද කරන්න ඕනේ? මේ any pens වෙනුවට හරිද any එක වෙනස් වෙන්නේ මොනවාද අපි පාවිච්චි කරන්නේ එහෙනම් in my case වෙනුවට ඕගොල්ලෝ මොකද්ද පාවිච්චි කරන්නේ right අපි බලමු so look at the board now again so what are you now going to but instead of any pens මේ pens කියන වෙනුවට අපිට මොකද්ද දාන්න පුළුවන් there are not any books any pens කියන වෙනුවට there are not any books where on the table there are not any books on the table. ඔන්න වෙනස් කරගත්තා. ඕගොල්ලන්ට ඕන එකක් දාන්න. ඊට පස්සේ කෙටි කරනවා there aren't any books on the table. Now we have changed. Okay? So you have to change like that. Then only you can make sentences, new sentences using not. Then you can speak also remember. There are not any cars at the gate. So what can you now here? What are you going to change now? So instead of cars, you can say there are not any dogs on the road. Any dogs. Cars are not a dogs. Any එක වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. Right? Any dogs on the road. There are not any dogs on the road. There aren't any dogs on the road. Right? Again now you see there are not any dogs on the road. There aren't any dogs on the road. Then there are not any boys in the classroom. කිසිම පිරිමි ළමයි classroom එකේ පන්තියේ නැහැ. So make it short there aren't any boys in the classroom. කිසිම පිරිමි ළමයි නෙමෙයි මේක අපි කෙටි කරා. එතකොට any බලන්න boys කියන ඔයගොල්ලෝ දන්නා පිරිමි ළමයි නෑ කියන classroom එකේ. දැන් මෙතනදී අපි එහෙනම් අපි බලා ගන්න ඕනේ මොකද්ද? anyත් එහෙම තියෙනවා. මේක තමයි අපි වෙනස් කරන්නේ. මේ adverbial එකයි ඒවා තමයි වෙනස් කරන්නේ boys right දැන් අපි බලමු මේ boys වෙනුවට what are the words you can use plural ඒවා මතක තියන්න there are not any girls in the classroom there are not any girls in the classroom there aren't any girls in the classroom right so you can change now so you can say there are not any girls in the ground there aren't any girls in the ground Look at the board now. Here, look at the heading. Look at the heading. Turning positive sentences. අපි හරවනවා තිබෙනවා කියන sentences having uncountable nouns. ඒවා තියෙන්නේ uncountable. ගණන් කරන්න නොහැකි නාමපද එක්ක ඒක අපි negative කරනවා නැත කියන වාක්‍ය හදනවා using not. හරිද? දැන් බලන්න look at this. There is coffee in the tin positive. තිබෙනවා.
There is not any coffee in the tea. දැන් මෙතන වෙනස බලන්න. මෙතන අපි ඒක වචනත් එක්ක ගත්තා අපි any දැම්මේ නෑ. හරිද? There are not any boys කියලා දැම්මා. බහුවචන වලදී දැම්මා. නමුත් අපි ඒක වචන වල දැම්මේ නෑ. නමුත් මෙතන අපි uncountable වලදී there is not any coffee in the tea. There isn't any coffee in the tea. Why did you put is here? මේ අපි is දාන්නේ මොකද ඒක වචන ගණන් කරන්න බැරි නම් අපි ඒක වචනයක් හැටියට සලකනවා. right? ඊට පස්සේ බලන්න there is not any gas in the cylinder. gas බින්දුවක්වත් සිලින්ඩර් එකේ නැහැ. there is not කියලා දැම්ම මෙතන වෙනස් වෙන්නේ any කියලා අනිවාර්යයෙන්ම දාන්න ඕනේ uncountable ඉස්සරහට. හරියට අර බහුවචන ඉස්සරහ අපිට. ඒ කියන්නේ ඉංග්‍රීසි බහුවචන ඉදිරියට අපි දානවානේ any කියන determine එක වගේ. ඒ වගේ uncountable nouns ඉස්සරහට අනිවාර්යයෙන්ම any දාන්න ඕනේ. that is the similarity. ඒක තමයි ඒකේ තියෙන සමානකම. right? there isn't any gas in the cylinder. Then next one, there is not any oil in the bottle. Bottle එකේ බෝතලේ එක බින්දුවක්වත් පොඩ්ඩක්වත් oil නැහැ. right? There isn't any oil in the bottle. There isn't. දැන් අපි ඒක short කරා. The shortened form. right? Now this is the most important part. Now see how to change these sentences. right? So you have to make you can make any amount of sentences ඕන තරමක් හදන්න පුළුවන් by changing this. දැන් ඔයා change කරන්නේ මොකද? මේ is change වෙන්නේ නැහැනේ. හැබැයි මේ coffee කියන එකට වෙන එකක් දාන්න පුළුවන්. in the tin කියන එකට මේ adverbial එකට වෙන ඔයගොල්ලෝ කැමති එකක් දාන්න පුළුවන්. එහෙනම් අපි ඒක කොහොමද කරන්නේ? මේ is not කියන එක වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. any කියන එක වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. uncountable ඉස්සරහ any තියෙනවා. Then how are you going to change? You can say there is not any jam. There is not any jam, coffee වෙනුවට jam in the bottle. There isn't any jam in the bottle. Next one, there is not any gas in the cylinder. Instead of that, you can say there is not any water. There is not, right? See now, there is not any water. Any is there. There is not any water in the basin. In the cylinder කියන එකට අපි දානවා in the basin. There is not any water in the basin. Next one you can say there අපි මේ හරිද මේව වෙනස් වෙනවා. There is not කියන එක වෙනස් වෙනවා. එතකොට any කියන එක වෙනස් වෙන්නේ oil වෙනුවට වෙනස් කරනවා මොකද්ද? There is not any sugar. uncountable any sugar in the jar. ඒ jar එකේ පොඩ්ඩක්වත් sugar නැහැ. ඊට පස්සේ අපි කෙටි කරනවා how to make it short. There isn't any sugar in the bottle. Now did you understand? I think you understood. Now here you can make any amount of sentences, right? As many as possible. That means, right, always. So you have to think of that. හොඳට මේ කල්පනා කරලා මෙහෙම කරොත් තමයි ඔයගලන්ට කතා කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් කතා කරන්න බෑ. Yes, my dear viewers, look at the board again. Then අපි බලමු මේවා differences සහ similarities. Similarities කියන්නේ සමානකම්, differences ඒවා තියෙන වෙනස්කම්. දැන් බලන්න there is a tiger in the forest. There is not a tiger in the forest. අපි not දා මේක positive. මේ not දාන්නේ කොහොමද? not දාලා අපි any දැම්මේ නැහැ. හරිද? එතකොට අපි බලන්න මෙතන මම any දාලා තියෙනවා. මම මේ difference එක කියන්න ඕනේ. There are not any boys in the classroom කියන එකේදී බහුවචන නම් ගණන් කරන්න පුළුවන් නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඒ බහුවචන ඉස්සලා any දාන්න. මෙතන ආවුනේ මේ boys ඉන්නේ. ඒ වගේම there is not any coffee in the tin කිව්වම coffee කියන්නේ ගණන් කරන්න බෑ. ගණන් කරන්න බැරි නාම පදයක් නම් මතක තියාගන්න you have to use always any කියන determine එක අනිවාර්යෙන් දාන්න. එහෙනම් මතක තියාගන්න ලේසි බහුවචන ගණන් කළ හැකි බහුවචන සඳහා any දානවා. ගණන් කළ නොහැකි නාම පද සඳහා any දානවා. අපි නමුත් මේ ටයිගර් එක්කෙනයි ගණන් කරන්න පුළුවන්. අපි එතනදී any දැම්මේ නෑ මේකකවා. නමුත් දැන් මම any දැම්මා there is not any tiger in the forest. මේක අපි හැමතිස්සෙම පාවිච්චි කරන්න අවශ්‍ය නෑ. මේකයි අපි පාවිච්චි කරන්නේ මේ උඩ තියෙනවා. මෙතනයි අපි there is not any tiger in the forest කිව්වේ. ඒ කියන්නේ මේ කොටි වර්ගයා නැහැ. ඒ forest එකේ විතර නෙමෙයි ඒගොල්ලෝ වඳ වෙලා. Maybe that they have become extinct. ඒක තමයි ඒක. අපි කිව්ව dinosaur දැන් නෑ නේ. ඔයගොල්ලන්ට කියන්න පුළුවන් there is not any dinosaur in the forest. in the world. Why they have become extinct. Extinct කියලා කියන්නේ වඳ වෙලා ගිහිලා කියන එක. right? ඒ වෙලාවේදී පුළුවන් එහෙම කියන්න.
Then thank you so much, my dear viewers. I think you understood very well and you can make any amount of sentences as I did, remember. So thank you so much for joining. And if you want more videos, remember you have to subscribe. And also remember, click the bell icon also. And also if you like, කැමතිනම් විතරක් like කියන ඒකත් ඕගොල්ලන් click කරන්න. Thank you so much for joining. බුදු සරණයි දෙවියන්.